হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা আলোচনা করব কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সেকেন্ড সেমিস্টার ইংলিশ মেজর পেপার থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাজেস্টিভ কোয়েশ্চেন নিয়ে। এটি 10 মার্কসের কোয়েশ্চেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন্স। সেকেন্ড সেমিস্টার ইংলিশ মেজর পেপার কল্যাণী ইউনিভার্সিটি, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী 2025 টু 2026 এ পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ তাদের জন্য এই সাজেস্টিভ কোয়েশ্চেনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চ্যাপ্টার নাম ইংলিশ অ্যান্ড দ্য স্ট্রাগল ফর স্বদেশী and Indian independence. What role did English play in the Indian struggle for Swadeshi and independence? এই কোয়েশ্চেনটা 10 মার্কসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন্স, পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। অ্যান্সারটা তোমরা দেখে নেবে। ইংলিশ played a multi-faced role in India's struggle for Swadeshi independence from British colonial rule. The development of English in India and the emergence of influential authors in independent India have had a significant impact on the country's socio-political landscape during the colonial era. English served as a tool of communication between the British rules and the educational Indian elite. It provided access to the Western knowledge, literature, and ideas, which led to the formations of a new intellectual class. Prominent leaders such as Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Subhash Chandra Bose were well versed in English and used it as a means to communicate their ideas both to the Indian masses and the British authorities. The English language played a pivotal role in disseminating the principle of Swadeshi and inspiring the masses to participate actively in the struggle for independence. One of the most significant contributions of English to the Indian independence movement was the role it played in the Indian press. Numerous English language newspaper, journals like the Hindu and the Indian Express became platform for anti-colonial ideas and nationalist sentiments. English not only facilitated the exchange of ideas among the Indian intellectuality, but also allowed Indians to communicate their grievances to the international community, garnering support for the cause of Indian independence. English educated Indian authors and intellectuals such as Rabindranath Tagore, Sarojini Naidu, and Rosipuram Krishnaswamy Narayan used their command of their language to create a body of literature that expressed the aspirations, struggles, and cultural richness of the Indian people. Tagore, the first non-European Nobel laureate in English literature, wrote poems and novels that celebrated India's cultural diversities and called for self-reliance. Sarojini Naidu, known as the Nightingale of India, composed poetry that resonated with themes of patriotism and independence. The use of English allowed these authors to reach a global audience, thereby highlighting the richness of Indian culture and the importance of self-determination. Post-Indian independence, English continued to play a significant role in India's intellectual and literary landscape. It became one of the official language of the Indian government and is used extensively in education, administrations, and law. The prominent authors of independent India like R.K. Narayan, Salman Rushdie, Vikram Seth have made indelible contribution to world literature through their works in English literature. Their novels, essays explores the complexities of Indian society and politicals, often providing a critical perspective on the country's social issues and it involving identity. Dear student, এই হচ্ছে তোমাদের 10 মার্কসের কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার সমেত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরলাম। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী সেকেন্ড সেমিস্টার ইংলিশ মেজর পেপার কল্যাণী ইউনিভার্সিটির ইংলিশ মেজর পেপারের পেড পিডিএফ সাজেশন সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, তারা নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে 8514897926 এই নাম্বারে কমিউনিকেট করতে পারো। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্ট, আবার দেখাবে এই ধরনের নলেজেবল